Hi friends, welcome to Drona. We are discussing the chapter of Introduction to GST. Just in the previous class we discussed what is the meaning of the tax and the basic differences in between the direct taxes and indirect taxes. And again the same concept we will discuss in the first chapter, right? The first one, meaning and purpose of imposing of tax. First of all, meaning of tax. Tax is a financial burden laid upon an individuals or property owners to support the government through separate act, right? And the next one, tax is not a voluntary payment or donation, but it is an enforceable contribution made by a person in pursuance of the legislative authority. So tax అనేది ఏదో నువ్వు వాలంటరీగా ఇచ్చేటువంటి కాంట్రిబ్యూషన్ ఏమీ కాదమ్మా, మ్యాండేటరీగా యాక్ట్ని కంప్లై చేసేటువంటి క్రమంలో ఇచ్చేటువంటి అమౌంట్. అంటే సపోజ్ ఒక రెడీమేడ్ గార్మెంట్ ప్రొడ్యూస్ చేసామనుకోండి, వీటిపైన 18% GST అన్నారంటే, సపోజ్ ఈ షర్ట్ని 1000 రూపీస్కి సేల్ చేస్తున్నాం అనుకోండి, 1000 రూపీస్ ఇంటూ 18%, 180 రూపీస్. సో దట్ డెఫినెట్గా 180 రూపీస్ ఆఫ్ GSTని గవర్నమెంట్కి ఇవ్వాల్సిందే, రైట్? లేదు, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఏ పర్సన్కైనా సరే 2.5 lakhs కన్నా ఎక్కువ ఇన్కమ్ ఉందనుకోండి, హీఈస్ లయబుల్ ఫర్ పేమెంట్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్. సో దట్ 2.5 lakhs కన్నా ఎంత ఇన్కమ్ అయితే వచ్చిందో ఆ ఇన్కమ్ ఇంటూ ట్యాక్స్ రేట్, ఆ అమౌంట్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ని మ్యాండేటరీగా పే చేయాల్సిందే. అంతేకాని ఏదో పాకెట్లో ఉన్న డబ్బులు గవర్నమెంట్కి ఇచ్చి ఈసారికి ఇది ఉంచండి సార్, నెక్స్ట్ టైం ఇంకొంచెం ఎక్కువ ఇస్తానులేండి, ఇలా మాట్లాడడానికి కుదరదన్నమాట. సో దట్ ట్యాక్స్ ఇట్ ఇస్ నాట్ ద వాలంటరీ కాంట్రిబ్యూషన్, ఇట్ ఈస్ ఏ mandatory contribution which has to be made in compliance with the provisions of the act. And the third one, in simple words, tax is nothing but money that people have to pay to the government to provide public services. Simply we can say that for providing of the public services by the government, public need to pay money, that is it may be the name of the fee, tax or any other. Government public ki service చేసిన దానికి పబ్లిక్ తిరిగి ఇస్తున్నటువంటి అమౌంట్ ఫీ ఏంటి అంటే ట్యాక్స్ అమ్మ, రైట్? మరి ఎందుకు ఇంపోజ్ చేస్తున్నారు ట్యాక్స్? పర్పస్ ఆఫ్ ఇంపోజింగ్ ఆఫ్ ట్యాక్స్, ఇట్ ఈస్ అ ప్రైమరీ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ టు ఫుల్ఫిల్ the increasing development needs of the country, to provide basic needs of the people, to provide socio-economic objectives, to provide basic needs concern food, hospital, security, etc. Increasing development needs. Increasing development is nothing but road, infrastructure, etc. Next, socio-economic benefits. Nothing but whatever the technology available in the world, the same the technology has to be made available to the people by the government. And whatever the culture adopted by the world, there may be a chance certain aspects the government has to make available, right? Government has to create certain facilities to the public. All these type of the objectives vested in the hands of the government. Even ఎవరి చేతిలో ఉన్నాయండి? గవర్నమెంట్. మరి వీటన్నిటిని ఫుల్ఫిల్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? గవర్నమెంట్ నీడ్ ఏ ఫండ్. మరి గవర్నమెంట్ ఫండ్ కావాలంటే ఏం చేయాలి? గవర్నమెంటే ఎర్న్ చేయాలి. బట్ గవర్నమెంట్ ఎర్న్ చేసే పొజిషన్లో ఉందా అంటేను లేదమ్మా. సో దట్ మరి గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుంది? ట్యాక్స్ రూపంలో పబ్లిక్ మీద ఇంపోజ్ చేసి కలెక్ట్ చేస్తుందమ్మా. సో these are the purposes for imposing of the tax. And as we discussed in the previous class, the Gulf countries concerned, those countries are in a position to earn money, the country itself, that is by extracting of the mineral oil. The Gulf countries are getting revenue, so that those Gulf countries not imposing any tax on the public. But whereas our Indian government concerned, still our Indian government also in a position to generate the revenue, but such revenue is not sufficient to meet the development needs of the country. So that forcibly the Indian government has to impose direct tax and indirect taxes on the public. So to provide all the above services for the public, government need a fund. Hence such amount collected in the form of tax. Next, direct taxes versus indirect taxes. In the previous class as we discussed, direct tax concern incidence and impact will be on same person, but whereas indirect tax concern incidence will be on one person and impact will be on another person. And the direct tax concern progressive nature, indirect tax concern regressive nature. Why the direct tax is progressive nature? As increasing in the income of a person, he is liable for payment of more amount of tax. But whereas indirect tax concern, irrespective of the income, irrespective of the rich and poor, they have to pay equal amount of the indirect tax. For that reason, indirect tax it is regressive nature. Next,
Example for direct tax it is income tax, and for the indirect tax it is GST and customs. ఈ 2 పాయింట్స్ కదమ్మా మనం ప్రీవియస్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేస్తుంది. ఇస్ ఇట్ రైట్? మరి థర్డ్ పాయింట్ చూడండి, ఫ్యూచర్స్ ఆఫ్ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్. రైట్, స్టెప్ బై స్టెప్ డిస్కస్ చేస్తూ వెళ్దామమ్మా. ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ ఫ్యూచర్ నేచర్ ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం. రైట్, it is an important source of revenue. Indirect tax, it is one of the important source of revenue to the government. How can we say it is one of the important source of revenue? Right, whatever the government required fund, whatever the revenue required, out of which 50% of the revenue getting only from the indirect taxes. గవర్నమెంట్కి ఫండ్ ఎంతైతే కావాలో అందులో హాఫ్ ఆఫ్ ది అమౌంట్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చేస్తుంది అని అంటేనమ్మా ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ రూపంలోనే వచ్చేస్తుందమ్మా. కాబట్టి ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ ఏవేమమ్మా? గూడ్స్ అండ్ సర్వీస్ ట్యాక్స్ అండ్ కస్టమ్స్. ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ సోర్స్ ఆఫ్ రెవెన్యూ టు ద గవర్నమెంట్. చూడండి, ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ ఆర్ a major source of tax revenue for governments worldwide and continue to grow as more countries move to the consumption-oriented tax regimes. In India, indirect taxes contribute more than 50% of the total tax revenue of central and state government. Right? So approximately 10 to 12 lakhs crores revenue ni earn chestundamma indirect taxes nunchi government. 10 to 12 lakhs crores. 10 to 12 lakhs కాదు, 10 to 12 crores కాదు, 10 to 12 lakhs crores అంత రెవెన్యూ ఏం చేస్తుందమ్మా గవర్నమెంట్. సో దట్ ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ సోర్స్ ఆఫ్ రెవెన్యూ టు ద గవర్నమెంట్. అండ్ వరల్డ్లో ఉన్నటువంటి ఆల్మోస్ట్ అన్ని కంట్రీస్, అన్ని స్టేట్స్ వేటికి మూవ్ అవుతున్నాయి అంటే కన్జంప్షన్ ఓరియంటెడ్ ట్యాక్స్ రెజిమ్. అంటే వేర్ ద గూడ్స్ ఆర్ సర్వీసెస్ కన్జ్యూమ్డ్, సచ్ ప్లేస్, సచ్ స్టేట్, సచ్ ఏరియా విల్ గెట్ ద రెవెన్యూ ఇన్ సచ్ ఎ మేనర్. So that indirect tax is an important source of revenue to the government. And the second one, tax on commodity and services. GST levied only on the supply of the good or supply of the service. Suppose if any transaction which is neither a good nor a service, no need to pay any GST. Is it here? So that GST levied only on supply of the good or service. See here, it is levied on commodity at the time of manufacture, purchase or sale or import or export thereof. Hence, it is also known as commodity taxation. It is also levied on provision of service. That is nothing but wherever you are supplying good or service, there we are liable for payment of indirect tax. If you are producing a good, right? Second one, selling a good to some other state or within the state or to the some other country, or importing good from the some other country, rendering services within the state or to other state, or even rendering to the some other state, or you are receiving services from the some other state. Are you getting my words? Right. In all those situations we are liable for payment of indirect tax. Next, shifting of burden. The beauty of indirect tax, it is shifting of burden. Where a good or services started at the manufacturer level or service provider first person level, the further subsequent parties may be liable for payment of the GST. Shifting of burden. రైట్, బాబు నరేంద్ర, హబీబు, షిఫ్టింగ్ ఆఫ్ బర్డెన్ పాయింట్ మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి చెప్తున్నాను. ఇక జాగ్రత్తగా యూజ్ చేసుకోండి. నెంబర్ 1, అంతేనా? షిఫ్టింగ్ ఆఫ్ బర్డెన్ కన్సర్న్, ఇట్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్. That is one of the beautiful nature of the indirect tax. Actually, where a good manufactured, the manufacturer is liable for payment of tax to the government, but the manufacturer collect tax from the wholesaler. Wholesaler will collect from the retailer. Retailer will collect from the consumer. In such a manner, always there will be a shifting of burden. That's the beauty of indirect tax. And finally, the person who is the consumer or customer, he will bear the entire amount of the indirect tax. Best example, amma. Good day biscuit packet. పర్చేస్ చేస్తున్నారా? గుడ్. ఎంత ఎంఆర్పి? 10 రూపీసా? రైట్.
ఫస్ట్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ హోల్సేలర్కి అమ్మేటప్పుడు అమ్మ హోల్సేలర్ దగ్గర నుంచి ట్యాక్స్ కలెక్ట్ చేసుకుంటాడు మ్యానుఫ్యాక్చర్, గవర్నమెంట్కి ఇచ్చేస్తాడు. నెక్స్ట్ హోల్సేలర్ ఏం చేస్తాడు, రీటైలర్ దగ్గర నుంచి ట్యాక్స్ కలెక్ట్ చేసుకుని గవర్నమెంట్కి ఇచ్చేస్తాడు. రీటైలర్ ఏం చేస్తాడు, కస్టమర్ దగ్గర నుంచి కలెక్ట్ చేసుకుంటాడు. ఇప్పుడు కస్టమర్ తను బేర్ చేయాల్సిందే, ఇంకోటి దగ్గర నుంచి కలెక్ట్ చేసే కాన్సెప్ట్ లేదు. ఇస్ క్లియర్? మరి ఇదంతా ఎలా జరుగుతుంది అనేది ఈ క్వశ్చన్ అయిపోయిన తర్వాత కాన్సెప్చువల్ ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకుని మీకు చెప్తాను. రైట్, సెంటెన్స్ ఒకసారి చూడండి. There is a clear shifting of tax burden in respect of the indirect taxes. For example, GST paid by the supplier of the goods is recovered from the buyer and including the tax and the cost of the commodity. అంతేనా? ఆ గూడ్ ఆర్ సర్వీసెస్ వాల్యూలు ఇంక్లూడ్ చేస్తూ ఒక స్టేజ్లో ఉన్న పర్సన్ ఇంకో స్టేజ్ దగ్గర నుంచి కలెక్ట్ చేస్తూ వెళ్ళిపోతాడు. తర్వాత నో పర్సెప్షన్ ఆఫ్ డైరెక్ట్ పేయింగ్. అంటే ఎవడైతే ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ పే చేస్తున్నాడో వాడికే తెలియట్లా ఏమని పెయిన్ తెలియట్లా, ఏమని ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ పే చేస్తున్నాడని. దట్ ఈస్ నో పర్సెప్షన్ ఆఫ్ డైరెక్ట్ పేయింగ్. ఎ పర్సన్ హూ పేయింగ్ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ ఈస్ నాట్ గెటింగ్ పెయిన్, he is not getting an awareness whether he is paying tax or not. Reason, actually all the commodities and services to the extent possible, those are inclusive of taxes. మనకి ఇండియాలో అవైలబుల్ అవుతున్నటువంటి గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ వాటన్నిటికి ఏంటి ట్యాక్స్ అనేది ఇంక్లూడ్ చేస్తూ సేల్ చేయడం జరుగుతున్నాయమ్మ. కాబట్టి ఏమవుతుందంటే పే చేసేవాడు ఏం చేస్తుందంటే ఆ గూడ్కి మాత్రమే డబ్బులు ఇస్తున్నాం, ఆ సర్వీస్కి మాత్రమే డబ్బులు ఇస్తున్నాం అనుకుంటాం. కానీ ఏంటంటే ఆ గూడ్ ఆర్ సర్వీస్ వాల్యూలో ట్యాక్స్ ఇంక్లూడ్ అయిపోయి ఉంటుంది. సింపుల్ లాజిక్, సపోజ్ నువ్వు పెన్ ఎంత పర్చేస్ చేసావమ్మా, నిన్నేమ్మా పెన్ ఎంత పర్చేస్ చేసావు, 3 రూపీస్, 5, 10, గుడ్. మరి ఇప్పుడు మనం అనుకుంటాం పెన్నుకి 3 రూపీస్ ఇచ్చాం, పెన్నుకి 5 ఇచ్చాం, 10 రూపీస్ ఇచ్చాం అనుకుంటాం. బట్ మనం ఇచ్చినటువంటి ఆ అమౌంట్లో జిఎస్టీ ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటుంది. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? చూడు, since value of indirect taxes is generally inbuilt in the price of the commodity, most of the time the taxpayer pays the same without actually knowing that he is paying taxes to the government. Thus, taxpayer does not feel a direct pinch while paying indirect taxes. So indirect taxes పే చేసేటప్పుడు ఆ పెయిన్ అనేది తెలియదమ్మా. బట్ డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ని పే చేసేటప్పుడు పెయిన్ తెలుసుద్దామా, ఎందుకంటే నీ పాకెట్ నుంచి గవర్నమెంట్ పే చేస్తావు. బట్ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్లో ఏం చేస్తావు, వేరే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి కలెక్ట్ చేసి పే చేస్తావు. రైట్, సరే. మరి నో పర్సెప్షన్ ఆఫ్ డైరెక్ట్ పేయింగ్, వీటి కావాలంటే ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడండి. సపోజ్ ఒక కామన్ మ్యాన్ ప్రొవిజన్ షాప్కి వెళ్ళి ప్రొవిజన్స్ అన్ని పర్చేస్ చేస్తూ ఇలా బయటకు వస్తుంది అనుకున్నాం. ఇప్పుడు మనం మైక్ తీసుకెళ్ళి ఆ పర్సన్ అడుగుతున్నాం, ఏమని, మీ పేస్ట్లో ఉప్పు ఉందా అని. కాదమ్మా, అలా కాదు. ఏమడుగుదాం ఆ పర్సన్, సార్ మీరు ఏమైనా ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ పే చేస్తున్నారా అని అడిగాను. అడిగితే తను ఏమంటాడంటే, మా మేడం రాసి ఇచ్చినటువంటి గూడ్స్ పర్చేస్ చేయడానికి డబ్బులు లేవయ్యా, నువ్వేంటి కొత్తగా ఆ ట్యాక్స్ పే చేసావా, ఏ ట్యాక్స్ పే చేసావా ఏంటి అని అంటూ ఉంటాడు. బట్ కానీ తనేంటి ఆల్రెడీ బిల్ పే చేసి వస్తున్నాడు అని అంటే ఈ పే ట్యాక్సెస్. బట్ అది చాలామందికి తెలియదు. 10 రూపీస్ గుడ్డే ప్యాకెట్ బిస్కెట్ ప్యాకెట్ కొంటున్నాం, 10,000 రూపీస్ పెట్టి మొబైల్ ఫోన్ కొంటున్నాం, 80 రూపీస్ మనం పెట్రోల్ బంకులో ఇచ్చి 1 లీటర్ పెట్రోల్ పర్చేస్ చేస్తున్నాం. అక్కడంతా మనం ఏమనుకుంటున్నాం, గుడ్ పర్చేస్ చేయడానికి మనీ ఇస్తున్నాం అనుకుంటున్నాం. బట్ తెలియకుండానే మనం ఏం చేస్తున్నాం, ట్యాక్సెస్ కూడా పే చేస్తున్నాం. అంటే అక్కడ మనకి పెయిన్ తెలియట్లేదు, ట్యాక్సెస్ పే చేస్తున్నామా లేదా అని. దట్ ఈస్ నో పర్సెప్షన్ ఆఫ్ డైరెక్ట్ పేయింగ్. నెక్స్ట్, ఇన్ఫ్లేషనరీ. ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ ఫాలోస్ ఇన్ఫ్లేషనరీ ట్రెండ్. ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ అనేది ఇన్ఫ్లేషనరీ ట్రెండ్ని సెట్ చేయదండి, ఇన్ఫ్లేషనరీ ట్రెండ్ని ఫాలో అవుతుంది. ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం. ఇప్పుడు సపోజ్ ఒక పర్సన్ షర్ట్ సేల్ చేస్తున్నాడమ్మా, 1000 రూపీస్. అలా సేల్ చేసేటప్పుడు ఏం చేయాలి, జిఎస్టీ లెట్ అజ్యూమ్ అట్ ద రేట్ ఆఫ్ 18%, 180 రూపీస్ ఇలా సేల్ చేస్తున్నాడు. సపోజ్ ఇన్ఫ్లేషన్ వల్ల ఈ ప్రైస్ ఇంక్రీజ్ అయింది అనుకుంటాం. ఇన్ఫ్లేషన్ అంటే ఏంటమ్మా, 2 రకాలుగా చెప్పొచ్చమ్మా. గూడ్స్ ప్రైస్ ఇంక్రీజ్ అవ్వడమైనా ఇన్ఫ్లేషనే, ఆర్ ఇంకోటి ఏంటి, వేర్ రూపీ లూజింగ్ ఇట్స్ పర్చేసింగ్ పవర్. రూపీ లూజింగ్ ఇట్స్ పర్చేసింగ్ పవర్ అంటే ఒక 20 years బ్యాక్ వెళ్తేనమ్మా, ఒక 20 years బ్యాక్ వెళ్తే ఒక 10 రూపీస్ నోట్ ఒక కేజీ కందిపప్పును కొనేటువంటి పరిస్థితి ఉండేది. బట్ ఈరోజు అదే 10 రూపీస్ ఒక కేజీ కందిపప్పును కొనేటువంటి క్యాపబిలిటీ ఉందా? నో. దట్ మీన్స్ దే ఆర్ రూపీ లూజింగ్ ఇట్స్ పర్చేసింగ్ పవర్. రైట్, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో బీ నోన్ యాజ్ ఇన్ఫ్లేషన్. ఆర్ otherwise we can say that where the goods prices increased, there we can say that there is an inflation. మరి ఇప్పుడు ఈ షర్ట్ ప్రైస్ ఉన్నట్టుండి 500 రూపీస్ ఇంక్రీజ్ అయింది అనుకోండి.
500 రూపీస్ ఇంక్రీజ్ అయిందంటే ఎంతకు సేల్ చేయాలమ్మా? 1500. మరి ఇప్పుడు జిఎస్టీ ఎంత అవుతుందో చూడండి. కరెక్టేనా? టోటల్ 1770. మరి ఇప్పుడు చూడండి, ఇంతకుముందు 1180కి సేల్ చేసేటువంటి ప్రోడక్ట్ ఇప్పుడు ఎంత సేల్ చేస్తున్నారు? 1770. టోటల్ వాల్యూలో ఎంత చేంజ్ వచ్చింది చూడండి. ఎంతమ్మా? ఆన్సర్ చెప్పాలి. 570యా? 590. గుడ్. ఎందుకమ్మా 590 చేంజ్ వచ్చింది? యాక్చువల్గా టోటల్లో మనకి ఇక్కడ గుడ్ ప్రైస్ ఇంక్రీస్ అయింది ఓన్లీ 500 కదా. మళ్ళీ ఎందుకు ఇక్కడ 90 రూపీస్ డీవియేషన్? దిస్ డీవియేషన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 90 రూపీస్ ట్యాక్స్. ఎంతైతే గూడ్స్ వాల్యూ పెరిగిందో వాటికి ప్రపోర్షనేట్గా ట్యాక్స్ ప్రైస్ కూడా పెరిగింది. యాజ్ ఇంక్రీజింగ్ ఇన్ ద ప్రైస్ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్ టు దట్ ప్రపోర్షనేట్ the tax amount also be increased. That means there we can say that indirect tax following inflationary trend. Inflation వల్ల ప్రైస్ ఇంక్రీజ్ అయితే ప్రపోర్షనేట్గా ట్యాక్స్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. చూడండి, ట్యాక్స్ imposed on commodities and services causes an all-round price spiral. In other words, indirect taxation directly affect the prices of the commodities and services and leads to inflationary trend. సో దాట్ ఈ సిచ్యువేషన్లో చూడండి, ఇన్ఫ్లేషనరీ ట్రెండ్కి ఎలా రీజన్ అవుతుంది? ప్రైస్ ఇంక్రీజ్ అయితే దాంతోపాటు ట్యాక్స్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. కాబట్టి టోటల్గా ప్రైజెస్ అనేటివి ఇంక్రీజ్ అవుతూనే ఉన్నాయి. అంటే ఒక ప్రైస్ ఇంక్రీజ్ అవ్వడానికి ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ అనేది కూడా రీజన్ అవుతుంది. అండ్ అగైన్ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ అనేది ప్రైస్ స్పెరల్, అంటే ప్రైస్ వాల్యూకి ఇలా చుట్టుకొని ఉంటుంది. ప్రైస్ పెరిగితే దాంతోపాటు కొంత ట్యాక్స్ పోర్షన్ కూడా పెరుగుతుంది అనేది మీనింగ్. తర్వాత wider tax base. Indirect tax have wider tax base. ఎలా చెప్తారు సార్? ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ తీసుకోండి. ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అనేది ఓన్లీ ఆన్ ఇన్కమ్ పైన మాత్రమే ఇంపోజ్ చేస్తాం. అదే ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ చూడండి, మ్యానుఫ్యాక్చర్, ఇంట్రాస్టేట్ సేల్, సర్వీస్, ఇంపోర్ట్, ఎక్స్పోర్ట్ ఇలాంటి యాక్టివిటీస్ అన్నిటిపైన ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ ఇంపోజ్ చేస్తాం. అంటే అప్పుడు మీనింగ్ డైరెక్ట్ ట్యాక్స్తో కంపేర్ చేస్తే ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్కి వైడర్ ట్యాక్స్ బేస్ ఉంది. ఆర్ గెటింగ్ మై వర్డ్? So when it's compared with the direct tax, indirect tax have a wider tax base. Unlike direct taxes, the indirect taxes have wider tax base. Majority of the products or services are subject to indirect tax with low threshold limit. అంటే స్మాల్ కొద్దిపాటి ఎగ్జంప్షన్స్తో ఇండియాలో ఉన్న ఆల్మోస్ట్ అన్ని గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ట్యాక్సబుల్ అవుతాయమ్మా. కావాలంటే చెక్ చేసుకో. నువ్వు ట్రైన్ టికెట్ పర్చేస్ చేయి, బస్ టికెట్ పర్చేస్ చేయి, మూవీ టికెట్ పర్చేస్ చేయి, అన్ని ట్యాక్సబుల్. నువ్వు పర్చేస్ చేసేది స్పెటికల్స్ పర్చేస్ చేయి, రెడీమేడ్ గార్మెంట్, వాచ్ ఏమైనా పర్చేస్ చేయి, అన్నిటిపైన ట్యాక్సెస్ పే చేస్తాం. అంటే మెజారిటీ ఆఫ్ ద గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ఆర్ ట్యాక్సబుల్. నెక్స్ట్, ప్రమోట్స్ సోషల్ వెల్ఫేర్. ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ ఏం చేస్తుందమ్మా? సోషల్ వెల్ఫేర్ని ప్రమోట్ చేస్తుంది. అంటే ఏంటి? ప్రమోట్స్ సోషల్ వెల్ఫేర్ అంటే ఏముంది సార్? ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్కి వచ్చిన డబ్బులన్నింటినీ సోషల్ వెల్ఫేర్ కోసం ఖర్చు పెడతారు కదా, అంతేనా? నేను కూడా అలాగే అనుకుంటున్నాను. అలా కాదు. మరి ఎలా సార్? ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ సోషల్ వెల్ఫేర్ని ఎలా ప్రమోట్ చేస్తుందంటే, ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ అనేది సిన్ గుడ్స్ మీద, సిన్ గుడ్స్ అంటే ఆల్కహాల్, టొబాకో ప్రొడక్ట్స్ మీద హైయెస్ట్ రేట్ ఆఫ్ ట్యాక్సెస్ని ఇంపోజ్ చేస్తారమ్మా. అలా హైయెస్ట్ రేట్ ఆఫ్ ట్యాక్సెస్ని ఇంపోజ్ చేస్తే ఈ గూడ్స్ ప్రైస్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఎప్పుడైతే ఈ గూడ్స్ ప్రైస్ ఇంక్రీజ్ అయిందనుకోండి, పబ్లిక్ వీటిని కొనడం, పర్చేస్ చేయడం తగ్గిస్తారు. రైట్? కన్జంప్షన్ తగ్గిందనుకోండి, ఆటోమేటిక్గా వెల్ఫేర్ అనేది ప్రొటెక్ట్ చేయబడినట్టేగా. ఇస్ ఇట్ రైట్? నో? ఇన్ సచ్ ఎ మేనర్ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ ఆల్సో ప్రమోటింగ్ సోషల్ వెల్ఫేర్. ఎలా? ఇలా టొబాకో అండ్ ఆల్కహాలిక్ లిక్కర్ ఫర్ హ్యూమన్ కన్సంప్షన్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటిని హైయెస్ట్ రేట్ ఆఫ్ ట్యాక్సెస్ని ఇంపోజ్ చేయడం వల్ల వాటి ప్రైజెస్ పెరుగుతాయి. ప్రైజెస్ పెరగడం వల్ల కన్జంప్షన్ అనేది తగ్గుతుందమ్మా. ఇలా కన్జంప్షన్ తగ్గడం వల్ల ఏమవుతుంది? సోషల్ వెల్ఫేర్ని ప్రమోట్ చేసినట్టేగా. రైట్? ప్రజెంట్ ఏపీ సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తీసుకున్నటువంటి డిసిషన్ అదే కదమ్మా. ఆల్కహాల్ ప్రైసెస్ని ఇంక్రీజ్ చేసి కన్జంప్షన్ రిడ్యూస్ చేస్తున్నారు కదా. నెక్స్ట్, హై ట్యాక్సెస్ ఆర్ ఇంపోజ్డ్ ఆన్ ది కన్జంప్షన్ ఆఫ్ హార్మ్ఫుల్ ప్రొడక్ట్స్ ఆల్సో known as sin goods such alcoholic products, tobacco products, etc. This not only checks their consumption but also enable the state to collect substantial revenue. రైట్? దీనివల్ల గవర్నమెంట్ కూడా అధికంగా రెవెన్యూ వస్తుంది. కరెక్టేనా? రైట్. నెక్స్ట్ వన్, regressive in nature. Generally the indirect taxes are regressive in nature.
The rich and the poor have to pay the same rate of indirect taxes on certain commodities of mass consumption. This may further increase the income disparities between the rich and poor. As we discussed, indirect tax is a regressive nature. Irrespective of the rich and poor, they have to pay same amount of indirect tax. Irrespective of the profit or loss, the concerned person is liable for payment of the indirect tax. Previous class lo cheppukunnam మనం ఏమని సోప్ ఎగ్జాంపుల్ సంతూర్ సోప్ 30 రూపీస్ అనుకోండి, అందులో 5 రూపీస్ ట్యాక్సెస్, 25 రూపీస్ మాత్రమే తయారు చేసిన వాడికి వెళ్తుంది అనుకుందాం. ఇప్పుడు అలాంటి సోప్ని పూర్ పర్సన్ పర్చేస్ చేసిన, రిచ్ పర్సన్ పర్చేస్ చేసిన సేమ్ రేట్ అండ్ సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ గవర్నమెంట్కి వెళ్తుంది. అందుకే ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ ఏంటమ్మా, రిగ్రెసివ్ నేచర్. సపోజ్ షర్ట్ ఉందమ్మా, 1000 రూపీస్ ప్లస్ 180 GST అంటే 1180. ఇప్పుడు ఈ షర్ట్ని ఎవరు పర్చేస్ చేసినా సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ వెళ్తుంది. అది రిచ్ పర్సన్ అయినా, పూర్ పర్సన్ అయినా, రైట్, స్టూడెంట్ అయినా, ఫ్యాకల్టీ అయినా. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సో దట్ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ ఇట్ ఈస్ రిగ్రెసివ్ నేచర్, right? So that up to this part we discussed. Up to this part just we discussed. Again the introduction to GST. The first part, what is the meaning of the tax, and second one, direct tax versus indirect taxes, and the third part we discussed features of indirect taxes. Is it right now? నెక్స్ట్ క్లాస్లో అమ్మా, నెక్స్ట్ క్లాసెస్లో మీకు అసలు ఇంతకుముందు ప్రీవియస్గా ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ స్ట్రక్చర్ అనేది ఎలా ఉండేది, మనకు జిఎస్టీ ఎప్పటి నుంచి వచ్చిందంటేనమ్మా, with effective from 1/7/2017. GST came into the picture with effective from 1/7/2017, right? మరి ఈ డేట్ రాకముందు, ఇంతకుముందు ఇంతే కదమ్మా, ఆఫ్టర్ దిస్ డేట్ గవర్నమెంట్ ఇంపోజింగ్ GST, బట్ బిఫోర్ టు దట్ డేట్ వాట్ వర్ ద ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్? అసలు ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ ఎలిమెంట్స్ ఏవేవి ఉన్నాయి, ఎలాంటి ట్యాక్సెస్ ఉన్నాయి, వేటిపైన ఇంపోజ్ చేసేవాళ్ళం, ఆ హిస్టరీ అన్ని చెప్తూ అందులో ఉన్న డ్రాబ్యాక్స్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఆ డ్రాబ్యాక్స్ని ఓవర్కమ్ చేస్తూ GST ఎలా వచ్చిందనేది నెక్స్ట్ క్లాస్లో చెప్తాను, రైట్? వాట్ ఆర్ ద ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ ఎర్లియర్ వర్ దేర్, అండ్ వాట్ ఆర్ ద లిమిటేషన్స్ ఇన్ దోస్ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్, and how the GST has been resolved all those type of the limitations. We will discuss elaborately in the next class, right? That's all for the day. Remaining concept we will discuss in the next class. Thank you.